Right, then today's lesson is a floating point representation. So why we are going to uh, represent numbers in this way, there is a reason behind this one. Why you are going to learn this lesson, there is a reason. The thing is, students, we can represent numbers, whether it's positive or negative, no matter, by using three ways. One is sign magnitude, the other one is 1's complement, and the other one is 2's complement. The thing is, even we have three methods to represent numbers. By using these three methods, you can represent negative numbers as well. In these three methods, there are some limitations of representing numbers. For example, if you use sign magnitude, you can represent the numbers between minus 127 and plus 127, right? If you use 1's complement, there is another problem. Two zeros are there, and there are some other limitations, them because we did that lesson earlier. Then because of these things, we need another method of representing the numbers, because especially in scientific calculations, we have to work with lengthy numbers, right? Most of them can have fractional parts. And if you think of the business field, right? So there are for business to represent some business figures. When we want to handle the business figures in the calculations, right? We need to work with different kind of values, and that means the values will vary in a big range, within a wide range. So therefore, we need another method in computation, right? In computer science, we need a way to represent the numbers. Floating point representation actually solves the problems what we saw in previous three methods. So that's why we are going to learn floating point representation. Right. This slide says computers use a form of scientific notation for floating point representation. Numbers written in scientific notation have three components. One is sign, whether it's plus or minus. Then another one is mantissa, right? Mantissa means this part, significant part, and the other one is exponent. Exponent means the 10th power. If we talk about the decimal numbers, right? 10th power is represented by exponent. Scientific notation ළමයි අපිට කොටස් තුනක් තියෙනවා හිතන්න. නම්බර් එකක් ගත්තාම එකක් තමයි ධනද ඍණද කියන එකේ නම්බර් එක. ඊළඟ එක තමයි මැන්ටිස කියලා කියන්නේ, right? අපිට පුළුවන් අපි එක්සැම්පල් කීපයක් කරමු ඉස්සරහට. මේ විදිහට අපිට නම්බර් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම්බර් එකක් ගත්තාම අපි ගත්තොත් මැන්ටිස, write this number. There are three parts. One is this one we call whole part. Right? This is decimal point. And this is fractional part. දශම කොටස, දශම ස්ථානයේ තියෙන කොටස. Right. Then you can write a number in this manner. That means with having only one whole part, right? You can write a number. You can move other parts of the number at the right side of the decimal point. Decimal point එකෙන් දකුණු පැත්තට දාලා whole part එක එකක් විතරක් කරලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට ඒ විදිහට numbers ලියන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒකෙදි අපිට ඕන වෙනවා හැබැයි මෙන්න මේ කොටසක් right 10 power එක මොකක්ද කියන එකත් අපිට ඕන වෙනවා. අපි උදාහරණ කීපයකින් ඉස්සෙල්ලා බලමු. right. If you think of this number 25, right? You can, let's say 20. That's easy. Number is 20. If you want, you can write this number like this. 2 multiplied by 10. 2 times 10, right? That's 20. Or the same way, if you want to represent exponent, you can write like this. 2 multiplied by 2 times 10 to power 1, right? එතකොට හරිනේ 2 10 එකේ බලයෙන් වැඩි කරනවා, right? What's the power of number? Power means how many times you have to multiply a number by itself. මේකෙන් කී සැරයක් එයාවම ගුණ කරගන්නවද කියන එක තමයි power එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැන්ට දන්නවා. If you write 200, you can write like this. 2 times 10 to power 100, right? 2 times 100. හරිනේ 200යි. මේකම ලියන්න පුළුවන් නේද මේ විදිහට? 2 multiplied by 10 to power 2, because right, you can write this one 100, you can write like this 10 to power 2. 10 වර්ගය කියලා කියන්නේ 100. අපි ගත්තොත් එහෙම ළමයි 2000. අපි දෙකේම ඉලක්කම් ගන්න නැතුව අපි අර ගමුකෝ එන එක 4000. You can write like this. 4 times 10, no, 1000. 4 times 1000. Then again we can write like this. 4 multiplied by 10 to power 3, because this 1000 equals 10 to power 3. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්, right? Then we can write like this way. When you write this way, you can find several parts. Then if you wish, you can write like this. 4.0 multiplied by 10 to power 3. Then you can find 3 parts what I explained previously. This part, whole, this part, decimal point, this part, fraction, fractional part. දශම ස්ථානයේ තියෙන කොටස ඒක. Then here this one exponent. එතකොට මේ තියෙන විදිහට ගත්තොත් එම් scientific notation එකේ ගත්තොත් එම අපිට කොටස් තුනම දකින්න පුළුවන් ඕනනම්, right? Plus අපිට මෙතනින් ලියන්න ඕනේ නැහැ plus තියෙන එකක. Then plus 4 is here, sign is here, right? If you wish, you can write like this, right? Plus. Then mantissa is here. Then the exponent is here, right? මේ විදිහට අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් දැන් අපි තව එකක් බලමු. If we write this kind of a number 25, how can you write? You can write 2 times, not 2, right? Why? The reason is 25 no විස්සලිව වගේ ලියන්න බෑ එහෙනම්, right? 2.5 times 10. හරිනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ ආර්ට්ස් කරපු අයින් ඉඳ මෙච්චර බේසික්ස් කියන්නේ නැත්තම් එච්චරම අපි මුලට යන්න ඕනේ නැහැ පොඩි දේවල් වලට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් කියලා. අපි ලියුවොත් එහෙම එතකොට 250 වගේ එකක් කොහොමද ලියන්නේ? 2.5 times 10 to power, right, 2.
Then you can write this one. If you wish, you can write like this: plus 2.5 times 10 to power 1. Then the sign is there, mantissa is there, exponent part is there. All three parts are there. Hari. එතකොට එනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේ විදිහට ලියනකොට වෙන්නේ මේ බලන්න 250 කියන එක අපි ලියනවා නම් මේක normalize way අපි කියමු මේකට normalize method කියලා. මෙහෙම ලියන එකට කියනවා normalize method කියලා. Scientific method, normalize method. Right? Then what we did previously, if we take this example 200, we can write 2 times 100 or 2 times 10 to power 2. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ 100 ආවේ කොහෙන්ද ළමයි? මෙතන දෙක ගත්තොත් එහෙම දෙකෙන් පස්සේ බිංදු දෙකක් තිබ්බා. ඒ හින්දා තමයි මෙතනට 100 කියලා ගත්තේ. right? එතකොට අපි මේක කම්පෙයාර් කරොත් මෙතනට මේකත් එක්ක 200 තිබ්බ එක අපි දෙක වැඩි කිරීම 10 කී ගුණාකාරයක්ද ඕන වෙනවා කියලා කියන්නේ බලන්නේ කොහොමද? මේ 200න් පස්සේ මේ අපි දෙක ගන්නකොට අපි අත්තරපු ප්‍රමාණය මෙතන places දෙකක් නම් අත්තරියේ එතකොට 10 දෙකේ ගුණය වෙන්න ඕනේ. අපි 2000 ගත්තොත් එහෙම 2000 අපිට ලියන්න පුළුවන් එක්ක දෙක වැඩි කිරීම 1000 or we can write like this 2 times 10 to power 3. Right? When you take this 2, let's say we will write like this 2.0 times 10 to power 3, right? Because we, for the mantissa, we are only going to take this part at the left side of the decimal point, right? Then we omitted this one. මේ ටික අත්තරියා. එන අත්තරි places කීයක්ද? 1 2 3 තුනක් අත්තරපින්ද 10 3 power එකට එනවා. අපි තව එක් උදාහරණ කීපයක් ගමු. දශම ස්ථාන එක්ක ලියනකොට කොහොමද? right. Let's say 255. මේක කොහොමද අපිට ලියන්න පුළුවන්? 2.55 2.55, right, times 100. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා 2.55 100න් අඩු කරොත් හරි. එතකොට in normalized way what we always do, we are going to only keep one digit as the whole part, right? whole part එක විදිහට තියාගන්නේ one digit එක. ඒ විදිහට තමයි අපි ලියාගන්නේ normalized method එකේ. ඉතුරු ටික ඔක්කොම we are going to keep them at the right side of the decimal point. අපි හිතමු මේ වගේ ගානක් තිබ්බක 4388. how we can write like 4.388 times, then I took 1 2 3 places at the right side of the decimal point, so therefore I have to write 3 zeros 1 2 3, right? 1000න් වැඩි වුණොත් නේ මේ තුන 1000න් වැඩි වුණොත් බලන්න මේක මෙතනට යනවා 1යි, මේකත් එතනට යනවා 2යි, මේක එතනට යනවා 3යි, මේ ඉලක්කම එනවා. මොකද places තුනක් ඉන්නේ. අපි බිංදු තුනක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ ඉලක්කමක් 1000කින් වැඩි කරනවා නම් අපි බලන්නේ හැමතිස්සෙම බිංදු කීයක් තියෙනවද කියලා වැඩි කරන සංඛ්‍යාවේ ඒ බිංදු ගානට හරියන්න දශම ස්ථානවල තියෙන ඒවා ආයිසරයක් whole part එක පැත්තට ගෙනියනවා. Right, okay. Then this is the way we can write, or in normalized way we can write 4.388 times 10 to power 3, right? So then give me answers for the following exercises, right? Then we see how can we write in this normalized way the fractional numbers, the numbers with right decimal points. For example, if you want to write this one 0.10, right?
Now this time what you have to do to represent in normalized way, you have to take this one towards the left side. ඉස්සෙල්ලා මොකද උනේ? right? දකුණු පැත්තට ගත්තා. දැන් මෙතන වම් පැත්තට ගන්න. එතකොට 1.0 right times you have taken 1 point towards left side. If you take something to the left side, then the exponents counts as minus 1 because you took 1. You are going to take 1 towards the left side, so we write -1. If we take example like this, 0.110, right? To write in the normalized way, what you have to do in normalized way, we have to keep a 1 digit at the left side of the decimal point. එකක් හැමතිස්සෙම normalize ඉදිරි කියනවා නම් වම් පැත්තේ එක ඉලක්කමක් විතරයි තියෙන්න පුළුවන් දශම ස්ථානයෙන් වම් පැත්තේ. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් මේ එක තමයි මේ පැත්තට ගෙනියන්නේ මුලින්ම, right? මෙයා මෙතනට ගෙනියනවා 1.10 එකක් ගෙනිච්ච හින්දා මොකක්ද උනේ 10 minus 1. අපි ගත්තොත් මේ වගේ නම්බර් එකක් ළමයි 0.02. Now I said you in normalized representation you have to keep a single digit at the left side of the decimal point, but it should not be a 0. බිංදු එකක් වෙන්න බෑ. වම් පැත්තේ හැමතිස්සෙම normalized විදිහට සංඛ්‍යාවක් ලියනවා නම් දශම ස්ථානයෙන් වම් පැත්තේ එක ඉලක්කමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඉලක්කම හැබැයි බිංදුවක් වෙන්න බෑ. බිංදුව නැතුව වෙන ඉලක්කමක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනදී අපි මුලින්ම මේ පැත්තට එක්කෙනෙක් ගෙනිච්චාම මොකද වෙන්නේ? මේ බිංදුව තමයි මේ පැත්තට යන්නේ. නමුත් අපි ඒක තියාගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න මේ බිංදුව ඉස්සෙල්ලා ගෙනිච්චා. එතකොට අපිට වෙනවා මෙන්න මේ වගේ වැඩ. 0 මේ විදිහට ලියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔම හිතමු. right? එතකොට අපිට මේක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ දෙකත් මේ පැත්තට ගෙනියමු. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා 2.0. right? Then how many digits we took at the left side? 1, this one and this one, two digits. Then we are going to write 10 to power -2. ඇයි -2 උනේ ළමයි? වම් පැත්තට ගත්තොත් -2. අපි මේ වගේ එකක් වුණා නම් ඕක 220. 220 එකක් වගේ වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි ඒක ලියන්නේ කොහොමද? එකක් විතරක් දශම ස්ථානයෙන් වම් පැත්තේ තියෙන නම් අපි මේ දෙක දශම ස්ථානයෙන් එහා පැත්තට දෙකක් තල්ලු කරන්න ඕනේ. right? එතකොට 2.2 බිංදුව. හරි. අපි මේ පැත්තෙන් දෙකක්ම තල්ලු කරපුවා. මේ පැත්තට කොහෙටද තල්ලු කරේ? right side. දකුණු පැත්තට තල්ලු කරාම තමයි මේක ආවේ. එහෙමනම් දකුණු පැත්තට තල්ලු කරාම අපි ලියන්න ඕනේ 10. හරි, දෙකක් තල්ලු කරා. එක්ස්පොනන්ට් එක අනිවාර්යෙන් දෙකක් ඒ හින්දා එක්ස්පොනන්ට් එකේ තියෙන sign එක plus. මොකද අපි right side එකට තමයි තල්ලු කරේ. අපි මොකක් හරි මේ වගේ තියෙන එකක් left side එකට තල්ලු කරලා ඉවර වෙලා හදනවා නම් normalized way with normalized method එකට represent කරනවා නම් number එක අපි digits කීයක් තල්ලු කරාද කියන එකෙන් තමයි exponent එකේ value එක එන්නේ, sign එක එන්නේ. ඒ තල්ලු කරපු digits ටික වම් පැත්තටද දකුණු පැත්තටද තල්ලු කරේ කියන එක. left side එකට නම් ඕගොල්ලෝ තල්ලු කරේ minus mark. right? Here someone has asked that 2.0 එකේ 0.0 එක ලියන එක අත්‍යවශ්‍ය නෑ නේද සර් කියලා. මේක අත්‍යවශ්‍යයි මේ විදිහදී. හේතුව මේ scientific notation representation එකේදී like this one we have to write like this. The reason is I am going to tell you. Let's say if you write like this, right, then මේකනේ ඔකේ ඉන්නේ 20, right? අපිට මේ 20 ලියන්න පුළුවන් 2.0 මේ පැත්තට එකක් තල්ලු කරපු හින්දා
10 to power 1 right side එකට අල්ලු කරපු හින්දා +1 මේ විදිහට ලියන්න. එතකොට ළමයි මේක ලියන්නේ 2.0 කියලා මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්ද? 2 point. කවදාවත් එහෙම පේන්නේ නැහනේ. 10 to power 1. There's no way of writing this one. If you wish, you can write this like this. 2 times 10 to power 1. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. නමුත් එතකොට decimal point එකක් ගැන කොතනද කතා වෙන්නේ? මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ what are the digits available after the at the right side of the decimal point. Fractional part is not represented here. So when in scientific notation method or in normalized way, we have to always show the fractional part as well. Then we have to write like this. 2 as the whole part, fractional part we don't have, so therefore decimal point is here. We have to write the 0. 0 represents that we don't have any fractional digits. Times 10 to power 1. දැන් මේ විදිහට ලියුවොත් ඒක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. Because I said you for a mantissa 3 parts are there. Whole part is there, decimal point is there, and fractional part is there. In order to represent all these 3 parts of mantissa, right, you have to write in this way. Okay, then I am going to give you some examples, not examples, exercises. The first one, 0.35. The second one, 0.400. The third one, 0.0056. Fourth one, 0.01087. Right. Try these exercises. Okay, I have received several answers and all are correct. Right, good. Then we will check the answers. First one, this one you have to move 1 digit towards the left side, at the left side of decimal point. Then 3.5 එකක් move කරපු හින්දා 10 to power 1, to which side we move? Towards left side, so therefore -1. For this one we have to move 1 here, right? Then 4.0, you don't need to write 00 double zeros, right? 1 0 is enough because these zeros don't have any value. Then 4.0 times, you moved 1 to the left side, therefore -1. In here we have to move this one here, this one here, and this one here. Students, please keep remember in fractional part, right, the zeros in between the decimal point and other digits, they have a value, right? They are important. මේ ඉස්සල් එකේ වගේ අත්තරින්න බෑ. Previous one, the zeros are there after the, right, significant digit. Then but here, right, they are before these digits, so therefore you can't omit these zeros. අපි මේවා මේ පැත්තට ගෙනන 1 2 3යි 3ක් ගෙනිච්චාම උත්තරේ එනවා 5.6 times, we moved 3 bits, sorry, 3 digits we moved, right? Then exponent is 3, we moved them at left side,
therefore -3. We can write this one. We have to move 1 2 දෙකක් move කරන්න වෙනවා මේක ගන්න නම් 1.08 ගන්න times දෙකක් move කරපු ඉඳ 1 2 10 to power 2 minus අයි left side එකට move කර ඒ හින්දා ඒක minus අයි දශම ස්ථාන ළමයි දශම ස්ථාන ටික අයින් කරලා ඉවර වෙලා present කරනවා represent කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 10 ඍණ ගුණාකාරයකින් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. Right. Then it's okay now. Then if we take another sample like this, then what can you do for this one, right? Do this as exercises. We can write these numbers like this. To here, we have to move 2 digits towards the right side. 2.4355. We move 2 digits, so therefore 10 to power 2 exponent. We move them to the right side, so therefore exponent is plus. This one we have to move to the left side 1 point. 1 place we have to move 2.43565. As we moved 1 place, exponent is 1. We moved it to the left side, so therefore -1. In here, we have to move 1 digit. 2.456 times 10 to power, we moved 1. We moved it to the right side, therefore +1. Then here, we have to move 1 2 digits, because first one is a 0, so therefore we need to move another one. 2.456 times 10 to power, we moved 2, therefore the exponent is 2, right? -2. 10 to power -2 is the exponent, right? Okay, then this is the way you can write. The similar way for the binary numbers, you can do this one. Binary numbers can also be represented in normalized way by using the similar method. We will see binary numbers, right? Example, right? If we take this one 1101, right? I have to write it in normalized way. Then in normalized way, you know, I can keep 1 digit at the left side of the decimal point. So that digit must be the leftmost bit if it is not a 0, right? වම් පැත්තේ තියෙන එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ බිංදුවක් නෙමෙයි නා. එතකොට එහෙනම් මේක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒක තියලා ඉතුරු ඒවා ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්තට පිළිවෙලින් දාන්න ඕනේ. මේ සෙට් එක 0 1, right? So how we did that one? 1101 අපි ඒක හිතුවොත් එම් point මෙතන තියෙන්නේ දශම ස්ථානේ. මෙතනින් එළිය එහාට දාන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. මෙයාව මෙතනට, මෙයාව මෙතනට, මෙයාව මෙතනට තුනක් මේ තුනක් move කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එකක් ඉතුරු වෙන්නේ වම් පැත්තේ. එතකොට අපිට මේ උත්තරේ ආවා 1.101
times, this time it's not 10 to power, it's right binary number. So 2 to power is there. 2 to the power is decided by the number of digits we move towards the right side in here in this example, right? 1, 2, 3, we moved 3. So therefore 2 to power 3, right? As we move them to the right side, this is plus, this is a plus value. We got to have example like 1 1 1 0 1 1, right? If I want to represent this in normalized way, right, I have to keep only this one at the left side of the decimal point, right? And I have to move others 1 2 3 4 5, 5 numbers I have to move. Then as I move 5 numbers towards right side, I have to write 2 to power 5, right? So then do these exercises. The first one 1 0 0 1, the second one 1 1 0 1 1, then the third one 1 0 1 1 1 0 1 1, right? Try to do these 3 exercises. Okay, then we will see the answer. For this one 1.001, we have to take these 3 digits towards the right side, then times 2 to power how many digits we take, 1 2 3, therefore 2 to power 3. In here, right, we have to write it like this. That means we have to write remove, not remove, we have to move these 4 digits towards the right side, then 1.1011 times 2 to power 4. As we move 4 digits, the exponent is 4. The next one, right, sometimes students make mistake because they are going to write like this. The number is this, no, 1 1 1 0 1 1, right? As we have to keep only one digit at the left side of the binary point, you are going to do like this, but it's wrong, because can you remember the digits which is at the left side should not be a 0. එහෙනම් අපිට මේ විදිහට මේක ලියන්න බෑ. ඔයා ලියන්න ඕනේ 1 1 1 0 1 1 ඔරිජිනල් නම්බර් එක. මේක විතරක් මදි. මෙතනින් තමයි ඩිජිට් එක තියාගන්න. මේ බයිනරි පොයින්ට් එක තියාගන්න. right? So then we have to write like this. 1.11011 times 2 to power then how many digits we have taken to this part? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. මේ බිඳුව වැඩක් නැහැ. මේ බිඳුව ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද මේකට value එකක් එන්නේ නැහැ because it's there at the left side, right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, you know now, right? මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම even in a decimal value 500, right, the value is there. So okay, for these zeros, if like this 005, right, the value is not there for these zeros. For the fractional parts, if zeros are there before a whole number, value is there, right? But in a fractional part,
If you find zeros after a whole number, right, then value is not there. එහෙනම් දශම ස්ථානකින් ළමයි දශමස් මෙතන මේවයිදිත් බයිනරි වෙලත් එහෙම තමයි. දශම ස්ථානක ඉඳලා වම් පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාවල, right? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ whole part එකේ වම් පැත්තට තියෙන zeros වලින් අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තිබ්බනම් විතරයි. මේවා මුකුත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම binary point එකෙන් right side එකේ තියෙන part එකේ fractional part එකේ, right, කෙලවරට zeros આવොත්, the zeros are there at the extreme, we don't care. But at the fractional part, right, before the end of the number, the zeros are there, the value is there. Right. Okay, now you know that one as well. Right. Then the last exercises. How can you write these things? Right. If we write the answers for these next questions, this one we have to move one place, one digit towards left side. Then 1.1, right? We don't need this zero because the zero is there at the right extreme of this number, of the fractional part. We moved one digit to the left side, then 2 to power minus 1. Here we have to move 1, 2, 3. 1.1 times 2 to power minus 3. Here we have to move 1, 2, 3. 1.101 times 2 to power minus 3. In here we have to move this decimal point, right? 1, 2, 3. Then 1.100 times 2 to power minus 3. It's okay, no? Right. Sorry. Actually, we don't need this one. We can write like this. Right. Okay. Now you know how to represent a number in normalized way or scientific method. Then we will move to the next slide. Computer representation of a floating point number consists of 3 fixed size fields, right? If we are going to represent a floating point number in computer, there are 3 areas. One is the first section is for the sign, whether the number is positive or negative. Then the next part is to represent the exponent. Then the third part is for the significant, right? Actually the significant is this part. Mantissa we use, right? In Mantissa we take the significant part, we consider this part as the significant part, right? So that means in binary representation,
right? If you write a binary number in a normalized way, you can write like this. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. මේකෙදි ළමයි අපි significant එක විදිහට ගන්නේ decimal point එකෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන part එක. This one. Right. Then we will see that third one is incorrect. We will check. I think it's okay now, no? Right. If we remove these two zeros, then right, it's correct. මේ දෙක අයින් කරොත් එහෙම correct. මම එක දුන්නේ ඔයගලන්ට decide කරගන්න. Okay, then one bit sign field is the sign of the stored value, right? If it is a negative number, we put 1 here. If it is a positive number, we put 0 here, right? In this part, if it is 1, negative. If it is 0, only 1, right? එකයි අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන. ලියුවොත් ඔයගලන්ට if it is 0, that's positive. The size of the exponent field determines the range of values that can be represented. The size of the significant determines the precision of the representation, right? Normally in a number, students, when we write a number in a normalized way, precision is the part which is at the right side of the fraction point, right? So normally, let's say we consider only the fractional part. Fractional part එක තමයි අපි සලකන්නේ precision එක කියලා. දශම ස්ථානයෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන, right? The part which is at the right side of the binary point. එක තමයි අපි significant එක කියලා consider කරන්නේ. The size of the significant determines the precision of the representation. මේ precision කියලා කියන්නේ මේකට මේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය precision කියන්නේ ගාන මොකක් හරි දෙක නිර්වද්‍යතාවයට බලපාන්නේ මෙන්න මේ කොටසනේ the precision, right? This part, because මොකක් හරි අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ measurement එකක් ගන්න. You are going to take a measurement, right? In meters. If you take the measurement like this, right, you find a measurement 2.0 meters, right? අපි ගත්තොත් එතකොට ඔයාගේ precision එක තියෙන්නේ දශම ස්ථාන එකකට. අපි හිතමු මොකක් හරි measure කරාම ආවා මෙන්න මෙහෙම උත්තරයි 2.1 meter කියලා ඔයා measure කරන්නේ. දශම ස්ථාන එකකට නිර්වද්‍යතාවය තියෙනවා, right? අපි ගත්තොත් මේ තවත් නිවැරදි වෙන්න ඕන නම් අපිට ගන්න පුළුවන් 2. අපි මොන හරි හරියට වෙන tool එකකින් measure කරොත් එහෙම අපි ද vernier caliper එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන measure කරොත් එහෙම අපිට හම්බ වෙනවා 2.12. දැන් මේකේ precision එක 2 places දෙකකට දශම ස්ථාන දෙකකට, right? 2 binary points වලට අපි අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් precision එක 2යි. අපි හිතමු සමහර දේවල් වලදී ළමයි ලොකුම නිර්වද්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ, right? එතකොට ඒ වගේ ඒවායිදී අපිට ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි විදිහකට measure කරොත් එහෙම අපිට නිර්වද්‍යතාවය වැඩිම විදිහට ගන්න ඕන. දශම ස්ථාන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට නිර්වද්‍යතාවය වැඩි. අපි හිතමු මේක තව මැන්නොත් එහෙම වෙන උපකරණයකින් ලොකු දශම ස්ථාන ප්‍රමාණයකට මයින්න පුළුවන් එකකින්, right? Let's say, right, we get an answer like this 2.1245 like this, right? So now the precision is there up to 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, right? 5 decimal points. මේකෙදී නම් මේ meter ගත්ත හින්දා මම මේ decimal වලින් ගත්ත example එකක්. දශම ස්ථාන 5කට නිර්වද්‍යතාවය තියෙනවා.
right? Precision. So then you can determine the precision when you count the numbers available at the right side of the binary point or the decimal point. If it is a decimal number, the numbers, right, how many numbers are there at the right side of decimal point, you can find the precision of that number. If it is a binary number, right, you can find how many digits are there at the fractional part or right side of the binary point. So it determines the precision. කොච්චර දශම ස්ථාන ප්‍රමාණයකට අරන් තියනවද කියන එක තමයි precision එකෙන් කියවෙන්නේ. Okay, then the next slide we will move. The IEEE 754 single precision floating point standard. This is a standard, right? Don't think much about this one. This is a standard which is used to represent a number, floating number, right? Floating point standard uses an 8-bit exponent and a 23-bit significant, right? For this one, in this format, IEEE 754 single precision floating point standard, right? We have a 8-bit exponent. Exponent part is represented through 8 bits and the significant is represented through 23 bits. The rest bit is then for the sign, because 32 bits are there. Altogether 32 bits are there. The IEEE 754 double precision standard uses an 11-bit exponent and 52-bit significant, right? You can see there are two way of representing this floating point numbers. But here in your syllabus, we are going to consider this one, IEEE 754 single precision floating point standard. The significant of a floating point number is always preceded by an implied binary point. Thus, the significant always contains a fractional binary value. The exponent indicates the power of 2 to which the significant is raised. What it says? It says a thing like this. For example, if we write a number like this, 11011, you can write it in normalized way like this, 1.1011 times 2 to power 1, right? So it says the significant of a floating point number is always preceded by an implied binary point. Preceded by binary point. Again, binary point එකෙන් තමයි මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන එක තමයි ළමයි අපි මෙතන significant එක විදියට සලකන්නේ. It says thus the significant always contain a fractional binary value. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා significant එකට විදියට හැමතිස්සෙම අපි ගන්නේ fractional part එක, දශම ස්ථාන. මේ part එක තමයි අපි ගන්නේ. The exponent indicates the power of 2 to which the significant is raised. Exponent එකෙන් පෙන්නන්නේ දෙකේ ගුණාකාරය මේ significant එක කොච්චරක් දුරට වම් පැත්තට හරි දකුණු පැත්තට හරි ගන්නවද කියන එක. මෙතන minus value එකක් આવොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට number එක ගත්තා නම් තමයි මේ වගේ number එක වම් පැත්තට ගත්තා නම් අපි normalize method එකට represent කරන්න වම් පැත්තට ගත්තා නම් මෙයා minus වෙයි. දකුණු පැත්තට මෙතනින් දකුණු පැත්තට ගත්තේ ඉඳලා මෙයා 1 වුණා. right? එතකොට මේකෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් හරි number එක. අපිට හරි number එකට ආයිසරයක් back කරන්න ඕන නම් when we want to get back to the correct number, you can do like this, right? But you can identify one point you have to move, right, to the left side if you want to get back to the real number. 1 මෙහෙමනේ දැන් තියෙන්නේ, right? මේකෙන් මෙතනින් කියනවා කොච්චරක් මෙහෙට ගන්න ඕනද කියලා. එතකොට 1011. එහෙනම් original number එක අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු number එකක් මේ විදිහට තිබ්බ කියලා. let's say 001101, right? In normalized way we can write like this.
we have to move this binary point 2 places at the right side. Then 1.101, as we moved 2 points towards the right side, it's 2 to power minus 2, right? මේක අපිට ආයිසරයක් back කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට තියෙනවා ගානක් දීලා මේක අපිට ගන්න ඕන නම් ඔරිජිනල් නම් ගාන විදිහට අපිට මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලා බලනවා කොච්චර move කරන්න ඕනද කියලා. points දෙකක් move කරන්න ඕනේ. minus තියනවා කියලා කියන්නේ මෙයා හදද්දි අපි binary point එක මේ පැත්තට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, right? ඒ හින්දා ඒක අනිත් පැත්ත අපි කරන්න ඕනේ, right? එහෙනම් මෙයා මේ binary point එක දෙකක් මේ පැත්තට move කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට උත්තරය ගන්න පුළුවන් 101, right? binary point එක එකක් move කරා මේක මේ පැත්තට එනවා. ඒක අපිට මදි. දෙකක් move වෙන්න ඕනේද? තව බිඳුවක් එන්නත් ඕනේ, right? Then we can find the original value. Right, now it's clear, I think. Right, this is an example of single precision binary floating point format, right? Then now you are going to learn how to represent a number, given number in this format. Right, එකට steps කීපයක් තියෙනවා. For example, here convert a base 10 real number into binary 32 format, right? We are going to first consider a decimal number, right? Particular decimal number. Then you have to represent that decimal number in the binary 32 format. IEEE 754, right? Binary 32 floating point format. Then first step is, first you have to convert the decimal number to binary. In this example, 12.375 is the number. The step 1 is convert decimal number to binary. You know how to convert the decimal number to binary, right? You have to convert these two parts separately. මේක එක විදිහකට දෙකෙන් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා එක කරන්නේ. මේක තවත් විදිහකට දෙකෙන් වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි binary කරන්නේ, right? You know, you have already learned that one, right? Convert the integer part, this part, into binary. 12 is represented binary as like this, right? When we convert in 12 into the binary, you get this one. Then when you convert this fractional part to binary, this is the way you can convert. You get this one, this value. Can you remember, right? How to convert the fractional part? By multiplying by 2 until you get 0, right? Until you get 0 here, then you can get the binary number. හරි. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔන්න දැන් integer part එකේ හොයාගත්ත value එක fractional part එකේ binary value එක හොයාගත්තා. ඒ දෙක එකතු කළා අපිට පුළුවන් number එක දැන් represent කරන්න. ඔන්න number එක හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට දුන්න decimal number එක binary වලට convert කරාම එන number එක අපිට හදාගත්තා. Right, the step 2 is represent the number in normalized form. Right, now we have to write this number in normalized form. You now know how to write in normalized way. We have to move 1, 2, 3, right? 3 points to if you want to move this binary point, right? You have to move 1, 2, 3 places towards left side. Then you get this answer, 2 to power 3. This one. Then you have to find the exponent here. What's the exponent here? 2 to power 3. 3 is the exponent, right? Now you have to consider. මෙන්න මේක ළමයි අපිට වැදගත් වෙනවා මතක තියාගන්න. හරි? අපි මොනවාද ආයි මුලින් ඉඳලා step 1 එකේ කරේ අපිට දීලා තියෙන decimal number එක binary number එක විදිහට convert කරා. ඒක කොහොමද කරන්නේ? integer part එක වෙනම convert කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා fractional part එක වෙන method එකකින් තියෙන්නේ. ඒක convert කරලා ඒ දෙක එකතු කරාම අපිට number එක ආවා. ඊට පස්සේ මේක normalize විදිහට ලිව්වා. normalize විදිහට ලිව්වහම මේ විදිහට එනවා.
ඒකෙදී exponent එක අපි consider කරනවා exponent 3, right? Because we need this for the next step. Then it says deduce the biased form and find the exponent 8 bits of floating point format, right? Now we have to deduce, right? Now we have to make the represent this in bias form. Not represent, actually we have to make the bias form. Bias form එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි ගන්න exponent එක. The exponent in our number, we are going to add it with 127 and we get an answer. So that's the biased value. Sorry, biased form, value of the biased form. Actually the biased value is 127. Students, you don't need to think of this much, right? This is a given number. This is a, right, it says in floating point number is a pre-specified number. So this is a pre-specified number, given number, right? You can't change this one. You have to use this one. You have to keep remember, right? 127. What we have to do in step 4 is, right, we have to add the exponent what we get from the previous step, exponent with 127, and we have to make the bias form value. In here in this example I can see 130. Right, now you have to convert it to the binary. 130 ඔගොල්ලෝ දන්නවා binary එකට convert කරන්න කොහොමද? දෙකෙන් බෙදාගෙන ගියාම convert කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ value එක අපිට වැදගත් වෙනවා. Right, binary එක ගන්නවා 130. 130 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? bias form value එක. Then the step 5, from these we can form the resulting 32-bit IEEE 754 binary 32 format representation, right? Then make tamai, this is the exponent of this format. Exponent which is used in the format, this one, not this previous one, right? Make tamai apita represent කරනකොට 32-bit floating point එකේ represent කරනකොට ඕන කරන exponent එක හදාගන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. මේක තමයි එහෙනම් ඒක. Right? For the exponent you can take this one and here represent. As this is the given value is a +1, positive 1, 12.375. So therefore the sign is 0. Right? Then exponent, we made the exponent. How we made the exponent, student? Right, there is a procedure, right? We took this exponent which is there when you represent a number in normalized way. Normalized විදියට represent කරාම in exponent එක ගත්ත 3 ඒක අරගෙන 127 කියලා, right, pre-specified number එකක් තියෙන එකට එකතු කරා, ඒකට එන value එක ගත්තා, ඒ value එකේ binary value එක ගත්තා. එහෙනම් ඒකේ තමයි exponent එක. Now we can write it here 1 2 3, right? 8 bits are there, this one. Then for the significant 23 bit significant part, right, we can write the significant precision part of this number. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික ලියනවා. මං කිව්වනේ අපි consider කරන්නේ මතකද මේ පැත්ත කියලා, precision එක විතරයි consider කරන්නේ. මේ format එකේ අපි මෙතනට දානකොට, right, මේ තියෙන්නේ fraction එක කියලා තියෙන්නේ. Fractional part is only the considerable part. So when you convert 12.375 to binary, you get this one when you represent it in normalized form, right? The fractional part is this one. We are going to write this one. Forget about this one. මේ whole part එක අමතක කරන්න, fractional part එක විතරයි අපි ලියන්නේ. මේ තියෙන්නේ 100011. That's the fractional part, 100011. Then you can fill with zeros to the empty slots. මේක 23කින් represent කරන්න ඕනේ. දකුණු පැත්තට zeros දැම්ම කියලා value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දශම ස්ථානයක
ඒ හින්දා ඔයාලන්ට පුළුවන් ඊටු ටික you can pad with zeros. Right, this is the way you can represent a number in 32-bit floating point format. Right, if we consider steps again one by one, first of all you will be given a decimal number. Step 1, you have to convert decimal number to binary. Then you find a value like this. Number 2, step 2, you have to represent the number in normalized form, right? Then you get this exponent part. Then you have to consider this exponent value. The step 3 is that one. Then step 4 is you have to add that exponent value with 127, right? Then you get another value, biased form value. Then you have to convert this value into binary value. You get this one. So this is the exponent part you use in this 32-bit binary representation. ඒක තමයි මෙතනට ගෙනල්ලා දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ ළමයි අර අපිට මුලින් දුන්න decimal number එක convert කරලා normalized form එකෙන් ලිව්වහම ආපු fractional part එක. එයාව තමයි අරගන්නේ මෙතනට. එහෙනම් හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මෙතනයි බිඳුව දාලා තියෙන්නේ මේක positive number එකක් හින්දා. අපිට දීලා තියෙන්නේ 12.375 positive number එකයි. මේක negative number එකක් වුණා නම් minus කියලා දුන්නා නම් මෙතනට 1 කියලා ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. Right? You can put 1 here if it is a minus value. Okay, we will see another example. Right, this one. Consider a value 0.25. This is a decimal value, right? Then we can see that, right? This one like this. If you convert this one 0.25 decimal value to its binary value, you can get this one. මෙතින් මෙන්න මේක එන්නේ. මේ binary වලට convert කරාම එනවා 0.01. That's the step 1. Can you remember? Then the step 2, right? You have to write it in normalized way. When you write it normalized way, you can write like 1.0 times 2 to minus 2, because I මෙතනින් දෙකක් මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. මේ binary point එක මෙතනට එන්න ඕනේ එතකොටනේ. Right? 2 to power 2 to power minus 2. Right. Then now you can find the exponent because you have already written in normalized form. When you write the number in normalized form, you can find this exponent. What we are going to do in the step 4, we are going to add this exponent with 127. මේ තියෙන්නේ 127 වලට add කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? 125 වෙනවා. ඇයි minus දෙකක් න්යාවේ? minus දෙක add කරාම 127ට මේ 127 කියන එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න, right? This is a predetermined value, right? Pre-specified value. You can't change this one. Then you get 125. Then after that, you have to convert this 125 to binary. Then you get this one. This is the exponent what we use in 32-bit floating point format. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි මෙතනට ගෙනල්ලා දාන්නේ. හරි. මේ number එක අපිට දීලා තියෙන එක positive number එකක්. එහෙනම් sign bit එක 0 ඒක හරි. මෙතන තමයි exponent එක. දැම්ම significant එක. Right? මොකක්ද? precision එක අපි precision එක විදියට ගන්නෙ මොකක්ද? මෙතනට ගන්නෙ හැමතිස්සෙම fractional part එක. දශම පැත්තේ තියෙන part එකනේ. මෙතන දශම පැත්තේ තියෙන මොකක්ද ළමයි? දැන් මෙහෙම ලිව්වාම normalized form එකේ ලිව්වාම 0 is there. That's why
we are going to write 0. We are going to pad it. Sorry, we are going to pad this one with zeros. Empty slots you have to fill with zeros. එහෙනම් ඔන්න ඔහොම තමයි ලියන්නේ. මේක එච්චර හිතන්න එපා. මේ hexadecimal වලින් මේක ලිව්වහම කොහොමද එන්නේ කියන එක. Right. Now try to do this one. Please keep remember the steps. If I say it again, right? Step 1, convert the decimal number to binary. Step 2, represent the number in normalized form like this. Step 3, find the exponent. In this example, exponent is 3. Then step 4, add that exponent with 127. Then you will get a value. You have to convert this to binary. Then you can get the real exponent what we need in this format. ඒක තමයි මෙතනට ගෙනල්ලා දාන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ normalized form එකෙන් ලියපු එකේ fractional part එක. This part. Sorry, this part. Right. Now then try this one. Right, student, this is the answer. Right, the given number is this one. This is the given number 113.21, right? At a glance you can see this is a positive number, so then in the format definitely the first bit must be 0. එතනදිම ඔයගලන්ට sign එක බලා ගන්න පුළුවන්. Right, then when you convert this to binary, you get this number, binary value, right? Then next step is you have to write the binary value in normalized form. When you write the normalized form, right, you get this one. Exponent is 6. Right, this one is 2 to power 6. So you get this 6 from here. Then what you have to the next step, in next step you have to add that 6 with 127 and you get a value 133. Then you have to convert that value to the binary. Then you can get the exact exponent part of this format, right? Then you can write it here. The sign is 0 just because of this is a positive number. Then this is the exponent you got, right? Then you write it. Then you have to write the fractional part of this normalized form. Fractional part එක මෙන්න මේක. Right, here she has written that fractional part here. Then up to the 23 bits you have to fill with zeros. So right, this is a perfect answer. This is absolutely correct. Right, so thank you very much for sending the answer, students. Then you can do this later as a homework, right? I keep it. Please try after finishing the lesson. Then there's a small description about this double precision floating point. Before that, I want to show you something. In here, I have given some online tools, right? You can use this one to verify your answer. If I click this one, then I'm going to show you my screen. Right, you will be redirected to this website. Then I want to get the
representation for this number 113.21. That's what we did in our exercise. Then if you press this convert, right, you can see it with the steps. The first step is, right, we are going to convert the integer part of that number, that means 113 part. Then you get this value. Then convert the binary part, sorry, fractional part, 0.21. Then you get this value. If you try for several steps, lot of steps, right, you will get this kind of a fractional part. You do actually at the exam, students, you don't need to go up to this level, right? ඔයගොල්ලෝ මේ fractional part එක convert කරනකොට steps 4කට විතර ආවම ඇති. 5ක් විතර යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි, 6ක් යන්න පුළුවන් හොඳයි, steps 4ක් තිබ්බත් ඇති. Right, then you get this number, right? This is the converted number, right? Binary representation of the given decimal value. මේක තමයි decimal value එක, මේක එක binary value එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ normalized form එකෙන් ලිව්වහම එතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් exponent එක ගන්න number 6, right? ඊට පස්සේ number 6 127 එක එකතු කරාම එනවා මේක 133. Then you can, right, convert this 133 to binary through these steps. Then you get this value. Actually, this is the exact exponent we use in the 32-bit format, right? Then you can get the final value like this, right? You can use this website to verify your or to check your answer, but you have to do it by manually, right? Otherwise you will not practice by yourself now. This one says a double precision floating point format. It says a computer number format that occupies 2 adjacent storage locations in computer memory. A double precision number, sometimes simply called a double, may be defined to be an integer, fixed point, or floating point. Anyway, right, what you have to consider in here is for the exponent part, for the sign part, still here, even in this format, we use 1 bit, 0 or 1. 1 is for the negative numbers, 0 for the positive numbers. Then for the exponent, we use 11 bit part. Then the fractional part, right, we use 52 bits. So that's the difference in this format. මේකෙදි ළමයි ඔයගලන්ට ගානක් දීලා හදන්න කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ, right? මේ fractional part එක අපි හිතමු උදාහරණයකට. ඔයගලන්ට එන fractional part එකේ ඉතුරු ටික zeros වලින් fill කරාම හරි. ඔයගලන්ට exponent එකක් ආවොත් එමේ exponent එකේ ඉතුරු ටික 8 bit exponent එකක් ඔයගලන්ට එන්නේ zeros වලින් fill කරාම හරි. Right, the last part of today's lecture is this one. How to convert a single precision binary float to decimal, right? Now we are going to do the other way around of what we have learned so far. අපි දැන්ට ඉගෙනගෙන තියෙනවා කොහොමද binary number එකක් single precision binary floating number එකක් විදිහට represent කරන්න කියලා. දැන් අපි කරන්නේ floating point number එක 32 bit floating point number එක binary එකකට decimal එකට convert කරන්න කොහොමද කියලා. How to convert a single precision binary float to decimal, right? මෙච්චර වෙලා ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද ළමයි? decimal number එකක් floating point number එකට ඒ format එකට කොහොමද convert කරන්න කියලා. දැන් ඉගෙන ගන්නවා binary number එකක් දීලා තිබ්බොත් මේ floating point format එකෙන් ඒක කොහොමද decimal number එකට convert කරන්න කියලා. ඉස්සල් එකේම අනිත් පැත්ත, right? This is the format, you know, first bit represent the sign bit, this is for the exponent, and this is for the fraction. Then, right, if we think of this fractional part, right, the fractional part is the first converted into decimal by summing all the two ends, right? You know how to do this one. Its decimal equivalent would be here. This is the decimal equivalent. All right.
මොකද මේ fractional part එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ළමයි මේ ටිකේ ඉන්නේ ගන්න මේ තියෙන 23 bit fractional part එක represent වෙන එක. ඇත්තටම ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ fractional part එක කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මේ ටික ගත්තාම ඇති ඉතුරු ටික zeros නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් 0.011 right. මේ fractional part එක when you convert this one to decimal value you will get this one 0.375 right. It's okay, now you know about it. Then you can find the exponent here, right? From this exponent you can derive, this is the finally taken exponent, you can derive the exponent of the normalized form value. මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ ළමයි මේ තියෙන 8 bits වලින් ආපු exponent එක convert කරාම decimal value එකට එකේ value එකක් එනවා. හරි අපි හිතමු එන value එක x කියලා. මේ x කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ 127 දැන් මොකද කරන්නේ අඩු කරනවා. හරි අඩු කරන ඉස්සෙල් එකතු කරලානේ ආවේ. එතකොට ඒක අඩු කරාම එනවා y කියලා. y කියලා කියන්නේ අපේ normalized form එකට එන exponent එක එනවා. ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ ළමයි? මේ x කියන value එක නම් මේ තියෙන 8 bits වල තියෙන decimal value එක ඒක ආවේ කොහොමද? x ආවේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත් විදිහට කරගෙන යනවා 127 වලට අපි normalized form එකෙන් ලියපු ගානේ තිබ්බ exponent එක එකතු වුණාම y. එහෙමනම් දැන් ඒක අනිත් පැත්ත කරනකොට මොකද කරන්නේ? මේක decimal වලට convert කරාම x අපිට හම්බ වෙනවා. x වලින් 127 අඩු කරාම we can find the y. Then that means, right? So the number should be like this නේ. අපි ඒකේ binary number එක ඇත්තටම හිතුවොත් එහෙම කොහොමද එතකොට binary number එක තිබිලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට නැතුව අපි බලමුකෝ. Right. Exponent එක here this part is like this. Fractional part 0 1 1. Then from this one like this, from this calculation you can find the exponent of the normalized form. අපි හිතමු ළමයි අපිට exponent එක හම්බුණා කියලා ඉවර වෙලා 2යි කියලා. එහෙනම් අපිට මොකද්ද තිබිලා තියෙන්නේ? මේ වගේ ගානක්නේ 0 1 1 multiplied by 2 to power 2, right? So now you know the real number. Real number is 101.1. Now you can convert this and find the decimal value. මේ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මෙතන මේ example එකේ තියෙන විදිහට මුලින්ම fractional part එක convert කරලා decimal value එක අරගෙන exponent එක ගත්තා නම් එතනින් කොච්චරක් move කරන්න ඕනද කියලා මේ bits decimal point එක කොච්චරක් move කරන්න ඕනද කියලා එතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Right. Let's forget about this one. Right. You can apply this formula. Simply by applying this formula, you can find the final decimal value of this representation. So what's the formula is -1 to power s times 1 plus fraction times 2 exponent minus 127. So exponent is the value you get here, right? මෙතන තියෙන value එක මේ තියෙන exponent එක මේකේ decimal value එක අරගන්නවා. ඒක තමයි එතන exp කියලා තියෙන්නේ. exp වලට ඒ value එක දැම්මහම හරි. ඒකෙන් 127 අඩු. Right, for example here the formula is here, right? Please concern about this one, right? Pay your attention. This is the formula. Now I am going to apply this formula. This is the
given example, right? Now we are going to find the decimal value of this one, right? In here for the sign bit, it's 1. So S equals 1, right? S means the sign bit. If it were 0, we are going to use it 0, but here it's 1. S value is 1, so we use 1. Then the fraction 2 to minus 1, that means 0.5. So the fraction is this one student may in fraction here. You can find fraction here, right? You get the fraction as 0.1. When you convert this 0.1 to its decimal value, you get 0.5, right? Here the fraction. Then exponent. In exponent, right, you have to find the decimal value of this one, right? Then you get 131. When you convert this exponent, you get 131. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට ඕන කරන values ටික ඔක්කොම තියෙනව නේද? මේ formula එකේ, right? Now we have S. That's 1. Now we know fraction, right? That's here 0.5, right? Fraction part here we derived from here. මේක තමයි තිබ්බේ 0.1 එක, right? ඒක convert කළා 0.5 fraction එක. Then here we now know exp from exponent, right? This part we derived the decimal value which represented by this binary value. It's 131, right? Now we can apply them to this formula and we can get the answer like this. Answer equals -1, formula says, right, -1 to power s, -1 to power 1, because s is 1 here. Then next one, multiplied by 1 plus fraction. 1 plus fraction. Fraction, we derived fraction from this one. We derived it fraction 0.5. Then times this part 2 to power exp minus 127. We found the exp exponent, right? Exponent from here we found that value 131. We apply it to this formula 131 minus 127. Then you get the answer like this. When you write minus 1 to power 1 means minus multiplied by 1 plus 0.5, 1.5 times 2 to power, here you get 4. Then the answer is minus 24. So the decimal value of minus 24 is represented by this one, 32-bit floating point representation. ඒ විදිහට තමයි. එහෙනම් මේ formula එකට දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ළමයි value එක හොයන්න. අපි හිතුව මේක plus එකක්, මෙතන 0 නම් තිබ්බේ. 0 නම් plus value එකක් එන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක එන්නේ? Right? Let's say when we apply 0 here, 0 to here instead of 1, minus 1 to 0 power means 0 no? Then right, sorry, minus power minus 1 to power 0 mean, right, 1. Then that means you will get a positive value. එහෙනම් මෙතන -1 වලින් නෙමෙයි මේ part එක වැඩි වෙන්නේ, +1 වලින්. +1 වලින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ මෙතන minus mark එකක් නෙමෙයි plus එකක් එන්නේ, right? Can you remember power of Can you students remember this one? 2 to power 0 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 1. ඕනම එක 0 power කියලා කියන්නේ 1.
එතකොට මෙතැන්ට හදිසිවත් 0 ආව නම් මේ පාර්ට් එකකින් එන ආන්සර් එක -1 නෙමෙයි 1 කියලා වෙන්නේ. එහෙනම් එතකොට එකෙන් පේනවා පොසිටිව් නම්බර් එකක් කියලා. Right. So now it's very easy, no? What you have to do is when you find this kind of a one, when you get a question like this one, right? The question is you are given floating point representation and you are asked to find the decimal value. Then what you have to do is use this formula, right? And then find what is S. You can find S from here, sign bit. What is the fraction? You can find the fraction from here, right? It's in binary value. You can convert that binary value into decimal value. Then find the exponent in here. You can find the exponent here in binary value. You can convert it to the decimal value and apply to the formula. Then that's it. You will get the answer. Right. Okay, students. Then that's the end of lesson. You have several exercises to do. Definitely, please, today itself, try to do these exercises, right? Answers are there also. Just take down this one quickly. We will check the answers later on, next day. Okay, students, then that's the end of this lesson, right? I hope you will practice the exercise, given exercises, because the more you practice in the examination, the easier for you to answer the question, right? Okay, then thank you very much for your participation and hope to see you next day. Take care. Bye.